politiki y'isi mu cyerekezo gishya, aho intambara y'amasasu itakigezweho, iterabwoba, ibyorezo, ikoranabuhanga ubu biri mu ntwaro ziyoboye isi. Hope in the face of difficulty, hope in the face of uncertainty, the audacity of hope. Afrika mu ndirimbo n'amasabukuru y'ubwigenge. Nyamara ku bandi ibi ni ubukoloni bukomeje kandi mu ishusho nshya. Let Africa one day stand on its own feet and say, I own my minerals, I own everything that belongs to this continent. Let Africa alone be able to say enough is enough, away with colonialism. African leaders, we don't need to be invited anywhere to go and address our problems. Mu myaka 30 ishize, Ubushinwa ntibwari mu bihugu bikize mu isi. Byagenze gute ngo bwigaranzura ibihangange kugeza ubwo uyu munsi ari ikibazo imbere y'igihangange Amerika? Kaze mu kiganiro iteka n'amateka ukurikira kuri Country FM 105.2. Mu bintu bitumye dufite insinzi zitabarika mu buzima bwacu aha ku isi, nta na rimwe dukwiye kwibagirwa ikintu cyitwa amakuru nicyo kintu cya mbere dushingiraho mu kugira amahitamo. Wagira amakuru make cyangwa apfuye n'amahitamo ukora gasa nk'uko. Kugira amakuru meza bigahita bigushyira imbere y'abandi, abo mwagendanaga bakaba bafana. Mu gihe ibyo urimo ari irushanwa cyangwa ihangana, nta makuru meza yasumba kumenya byose kuwo muhanganye, ku buryo ubuzima bwe n'intambwe atera bihinduka igitabo gifunguye imbere yawe. Aha uba ufite ububasha bwo gucura umuvuno utuma umutanga imbere, niba ari no mu buyobe ukamurika gakomeza. Ibi bihinduka ikintu gifite agaciro gahambaye iyo bigeze mu gisirikare n'ubutasi. Mu gisirikare amakuru ni ikicuruzwa gikomeye, ku buryo niba urutera cyangwa ugaba igitero, amakuru agufasha mu kumenya intege nke z'umwanzi wawe. Ibyo bikaba byatuma umutera ukamurimbura mu kanya gato nk'ako guhumbya. Ibi ni nako bigenda igihe ukeneye kwirinda. Kugira amakuru ku mwanzi wawe bigufasha kumenya neza uko aremereye cyangwa se ingufu afite, bityo no kwitegura kwawe bikajyana n'ayo makuru mufiteho. Bijyanye n'uko ikiremwa muntu gikunda amakuru y'abandi, ariko tugaharanira guhisha yacu. Ntabwo ari ibintu byoroshye kumenya amakuru yabo duhanganye, nubwo ari ikintu cya mbere cy'ingenzi mwihangana iryo ari ryo ryose. Ibi ni nako bigenda mu kwitegura ibiri imbere, kuko nta gahora gahanze ejo wari inshuti yawe yahinduka umwanzi. Ariko iyo ufite amakuru ayashobora no kukurengera mu gihe ibihe byahindutse. Kuva ku bantu ku giti cyabo kugeza ku bihugu n'ababiyobora, twese duhora duhiga amakuru ku bandi. Ku bihugu ho bibakarusho, amakuru ahagije atuma igihugu cyizera umutekano kurenza ibindi bihe. Umutekano w'igihugu ntugendera ku kugira igisirikare kizi guhagarara neza mu mirongo y'umwanzi cyangwa kugira ububiko bugari bw'intwaro ziremereye n'iza rutura, ahubwo hazaho kugira inzego z'ubutasi ziremereye. Izi ziba zishakana y'amakuru. Izi zubakira ku kugira abatasi kabuhariwe bacumbikiye amayera magana yo kuvumbura amabanga ashyinguye kure cyangwa se arindishijwe umuriro waka. Ibihugu hafi ya byose ku isi bishora akayabo mu butasi cyangwa se kuneka ibindi bihugu. Ubutasi ni kimwe mu bice bimwe ingengo y'imari y'igihugu icyo ari cyo cyose. Ibihugu bishora mu gisirikare, bishyira amafaranga mu ikoranabuhanga, bikora byinshi kugira ngo bigire ubutasi bwizewe. Ingufu mu gukoresha ubutasi bw'igisirikare zuzuye mu mateka y'igisirikare mu isi. Sun Tzu, Umushinwa amateka aririmba nk'uwazanye imiterere y'igisirikare kigezweho muri Aziya, yatanze inama yafasha igisirikare. Umuntu z'umwanzi we nawe akimenya ntashobora gutsindwa mu ntambara. Yumvikanishaga ko kwimenya no kumenya abo muhanganye bisaba ubutasi. Bibiliya ubwayo yuzuyemo inkuru zitabarika z'ubutasi. Amateka yerekana ubutasi kari umwuga wa kabiri nyuma y'uburaya. Mbivuze uko biri. newstatementman.com ni urubuga rwerekana ko ubutasi ari ubwa kabiri mu myuga ikuze ku kigero kimwe n'icy'uburaya. Mu isezerano rya kera ngarutse muri Bibiliya tubona uko Mose yohereje intasi kuneka muri Kanani.
ku rundi ruhande muri Yosuwa ibice bibiri umurongo wa mbere kugera ku wa 24 tubona ko intasi z'abaheburayo zoherejwe i Yeriko. Misiri yo hambere izwi nka Giputa, izwi mu bihugu no mu nyandiko zitandukanye, nayo yagiye ivugwaho ubutasi bw'intarumikwa. Aho muri Bibiliya nari mpereye nanone harimo umugore udasanzwe yitwa Delila, agaragara muri Bibiliya gahe gato. Mu gitabo cy'abacamanza igice cya 16 haduha inkuru ya Delila. Ni umugore Samusoni yabengutse, ariko niwe watumye ubuzima bwe bugira iherezo. Kandi uyu Samusoni yari umunyembaraga, ni umuntu w'Imana wamenyekanye kubera imbaraga zidasanzwe yari afite. Agaragara agushwa n'umugore waturukaga mu kibaya cyasinze inzoga. Bibiliya ntiduha ubusobanuro burambuye ku bwiza bwe, ariko icyo tuzi nuko Samusoni yamurabutswe kandi akaba ari we gikoresho cyatumye agwa ndetse akabura ubuzima bwe. Abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore baramubwira bati, umuhende ubwenge umenye aho imbaraga ze nyinshi ziva, tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza, umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,100. Nuko amushukisha akarimi ke kareshya, amukuruza kuryarya k'ururimi rwe, ahera karamukurikira nk'ikimasa kigiye kubagwa cyangwa nk'umusazi uboshywa ajya guhanwa, kugeza ubwo umwambi uhinguranye umwijima we, ameze nk'inyoni yihutira kugwa mu mutego itazi ko yategewe ubugingo bwayo. Ibi byanditse mu gitabo cy'abacamanza ibice 16 umurongo wa 5. Mu mirongo ikurikiye dusoma uburyo Delila yagerageje guhindura intekerezo za Samusoni kugira ngo amubwire ibanga ry'ahakura imbaraga Imana yamuhaye. Nubwo Samusoni yagerageje kumubeshya aho kuri imbaraga, umugore yakomeje kumuhata nk'uwenda gupfa. Samusoni amubwira ibyari mu mutima we byose, amubwira aho imbaraga ze azikomora. Nabyo uhabibona mu gitabo cy'abacamanza igice cya 16 ku murongo wa 16. Samusoni amaze kumenya ibanga, Imana yaramuretse, Abafilisitiya baramufata ndetse aza no gupfa azize kutirinda no kumenya umuntu bari kumwe uwo ari we, kw'icyo yaragamije ari ugushyira ubuzima bwe mu kaga. Samusoni yari umunyembaraga, ariko ntiyari umunyabwenge imbere y'ishipo cyangwa se imbere y'umugore. Ntiyigeze ahunga Delila igihe yari agifite amahirwe, ahubwo yakuruwe n'irari ry'ubusambanyi kandi aguma yizeye ko igihe cyose ashobora kurwanya umwanzi wamutera. Yiringiye ingufu z'umubiri atenguhwa n'iz'ubwonko. Byongeye kandi Samusoni ntiyagiraga amakenga cyangwa ngo agire icyo yitaho mu byo yakoraga. Ntiyatekereje ko Delila agambiriye ibibi kuri we. Ntiyigeze agira ahagarukira, bityo bimukururira ingorane z'ubuzima bwe. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 7 umurongo wa 21 hatugaragariza ibyamubayeho ndetse bikanatuburira. Delila yakoresheje intwaro yo kureshya mu kwigarurira Samusoni kugira ngo amubwire ibanga rye. Ibi bikaba ari byo byatumye agwa. Hashize imyaka ibihumbi inkuru ibayeho, niba koko ari inkuru y'ukuri nk'uko iri muri Bibiliya yizerwa na bamwe abandi ntibayizere. Uyu munsi isi ifite ba Delila batabarika. Ibihugu bifite abakobwa n'abagore bakora uburaya batabihisemo kuko bari mu kazi ko kunekera ibihugu byabo. Hari abagore beza batabarika bashora abagabo mu rukundo rusa nka nyarwo, ariko urwo rukundo rukaba umutego wo kubakuramo amabanga y'ibihugu byabo cyangwa kubica, kuko nabyo bijya bijyana n'ubutasi. Hari n'abagabo bari mu nshingano zisa nk'izi. Mu kiganiro iteka n'amateka cy'uyu munsi ngiye kugaruka ku ikoreshwa ry'amarangamutima y'urukundo n'igitsina mu gutata, kuneka no gutamuka amashu abafatwa nk'abanzi b'ibihugu aha mu isi. Mu ruziga rw'abamaniko cyangwa abatasi, ibi bizwi nka sex peonage cyangwa se honey trap. Urumva Country FM. Nitwa Yves Nkuyemuriye, mbahaye ikaze. Sex peonage ugenekereje mu Kinyarwanda ni ubutasi bwifashishije igitsina. Unasesenguye neza ijambo ku ijambo, ubwabyo birasobanura sex, igitsina, na espionage, ubutasi, byateranyijwe ubwo bigahinduka sex peonage, igikorwa kijyana no kugerageza gukoresha cyangwa gukoresha igitsina mu gukururira mu rukundo no gushotora bigamije kuryamana, hagamijwe kwiba amakuru, kuyahisha cyangwa kunoza umutego wo kwivuga n'ufite ayo makuru gatazayashyira hanze, bigateza ibyago uruhande rw'abadashaka ko ayo makuru ajya habona. Niby'abandi bise honey trap, umutego w'ubuki. Uko bamwe turyoherwa no kujya munsi y'amashuka nabo tudahuje ibitsina mu rugendo rutuganisha mu gushaka ibyishimo n'uburyohe tutajya tubonera ibisobanuro, nyamara tukabigereranya n'ubuki. Ni nakabahanga mu kugena amayeri ya gisirikare no kuvoma amakuru ya ngombwa mu butasi basanze ubwo buki benshi bakunda bwanavamo umutego watuma amabanga yabo yose ajya mu biganza by'abanzi.
amateka yerekana henshi ubutasi bushingiye ku gitsina ko bwagiye bufata indi ntera ndetse ibikomerezwa bigatabwa mu kamashu mu buryo butatekerezwaga. CIA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, KGB mu Burusiya, Mossad y'Abanya-Israheli, MI5 n'ibindi bigo bikomeye mu butasi bizibanga riri mu gukoresha ubu buryo. Abagore bakora aka kazi bazwi nka sparrows, ibishwi, mu gihe abagabo bakora muri aka kazi k'ubutasi bwifashisha igitsina bazwi nka ravens, corbeaux cyangwa se ibikona. Ugushaka k'Ubushinwa mu ntambara yo kuyobora isi mu buhangange bushingiye ku bukungu n'igisirikare wasunikiye Ubushinwa gucura ibihumbi by'amayeri mu butasi. Ubutegetsi bwa Beijing ntabwo butata binyuze mu ikoranabuhanga gusa nk'uko mwabyumvise kubakoresha ibikoresho birimo telefone ngendanwa za Huawei, aba banakoresha igitsina mu kuvoma amabanga. MI5 ni ikigo cy'umutekano n'ikusanyamakuru cy'ubutasi cy'Ubwongereza, kiri mu bigo bitatu birimo na MI6 bikora aka kazi mu Bwongereza, ariko kikibanda ku makuru y'imbere mu gihugu. Mu bihe bitandukanye birimo na 2010 binyuze mu nyandiko y'amapaji 18 yahawe amagana y'ibigo by'imari n'amabanki yari ifite umutwe ugira uti The Threat from Chinese Espionage. Iki kigo cyaburiye Abongereza ko bakwiye kwitondera umubano n'abakobwa b'Abashinwa. Ni inyandiko yahishuraga ko abo bakobwa b'Abashinwa bari mu mugambi wo guhindanya abanyemari b'Abongereza binyuze mu nzego z'ubutasi z'Abashinwa zashakaga kubiba umubano urambye hagati y'aba bakobwa n'Abongereza bakomeye. Ngibyo nibimara kuba bakururirwe gukorana n'Abashinwa b'intasi, maze iki gihugu gituwe kurusha ibindi ku isi kibe cyungutse irindi soko ry'amakuru y'ubutasi kuri kimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihora bihanganye n'Ubushinwa. Mu mwaka w'1990 nabwo MI5 yari yaburiye abanyemari b'Abongereza mu bisa nk'ibi. Ubutasi bushingiye ku gitsina ni imwe mu ntwaro nyinshi Ubushinwa bukoresha mu kureshya no kugusha abahanganye nabwo. Abafatwa baganirizwa hakoreshejwe konti zitariho z'imbuga nkoranyambaga nibo benshi bakisanga baguye mu mitego y'Abashinwa b'abasirikare b'abagabo, ariko bo bari bazi ko baguye mu rukundo n'abakobwa b'uburanga. Mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka hazasohoka igitabo cyerekana ukuntu Abongereza bakomeye bagiye barenga imiburo y'inzego z'ubutasi bakagwishwa n'abamaraya b'abamaneko b'Abashinwa. Uru rugero rw'Ubushinwa ni rumwe mu ngero nyinshi za vuba, ariko mu myaka ibihumbi ishize amateka y'ubutasi ntiyakunze gusigana n'ikoreshwa ry'igitsina mu kureshya no kuvoma amakuru y'ibanga. Aba batasi bakoresha igitsina, ubwenge n'amayeri biherekejwe no kubaho ubuzima bw'ibanga, akenshi bihinduka ingusho kubanekwa. Aba twakita indaya zitagenzwa n'amafaranga bubakira ibikorwa byabo ku kureba kure, imyitozo ihambaye, kamere no gukunda igihugu, ku buryo iyo bakwigabije amahirwe yo kubacika aba make cyane kurusha uko wakisanga washyizwaho bo bashaka ariko utigeze utekereza na rimwe. Cyo kimwe no mu buzima busanzwe, ubu butasi bushingiye ku rukundo n'imibonano mpuzabitsina itavuye ku mutima bwagiye bubyara urukundo nyarwo. Mu mwaka w'1997 intasi y'Ubudage yavumbuwe mu rukundo n'umugore yatumyeho, ariko uyu mugore ntiyigeze na rimwe yemera ko uyu atamukundaga, ahubwo yari mu kazi. Mu magambo yati ibyo sibyo, n'ukuri ko Imana yarankundaga. Nibuze ko ufite amabanga akomeye, itondere kugwa mu rukundo. Mu mwaka w'1986 Mordecai Vanunu, umutekinisiye w'umunya-Israheli wakoraga mu ruganda rw'intwaro z'ubumara rwa Dimona, yagiye mu kinyamakuru cy'Abongereza atangaza ko Israheli nayo ifite bomba atomike yahishe. Yongeyeho ko afite amafoto yo guhamya amakuru ye. Ibi byari nka kumwe umuyaga uhuha ku mabuno y'inkoko ubwo yabukitaza amazi inyuma hakajya imusozi. Ibyari ibanga Israheli yahishe mu nda y'urutare byari bishyizwe ahabona na Serwakira. Mu gihe yari akiri mu biciro n'ikinyamakuru cya Sunday Times cyari kikiri kugenzura neza ubuziranenge bw'amakuru ye, yahishwe mu nkengero z'umujyi kugeza ubwo yabwiraga bamurindaga ko yabengutse ikizungerezi ubwo yasohokeraga ahantu nyaburanga mu mujyi wa London. Aba yababwiye ko afite gahunda yo gusohokana n'uwo h'ubwiza bw'uruhu rwera bakajya kuri rubuki Roma. Ikinyamakuru cyasanze nta burenganzira gifite bwo kumubuza, maze baramureka arigemura. Akigera i Roma yasanganiwe n'abo mu biro by'ubutasi bya Mossad, ashimutwa ubwo yurizwa ubwato agemurwa muri Israheli.
yajyanywe mu nkiko ashinjwa kugambanira igihugu, akatirwa imyaka 18 irimo 11 yabayeho mu buzima bwa wenyine, ndetse na nyuma yo gufungurwa muri 2004 yakomeje gutegekwa kudasohoka muri Isiraheli, kutavugana n'abanyamahanga ndetse no kutavugana rimwe ku byamubayeho. N'ubuzima busharira buzirana n'icyitwa icyanga. Uyu mugore wateze umutego w'ubuki ndetse bikarangira akamashu ke gataye ku munigo Vanunu yitwa Cheli Ben Tov. Ni umukozi w'ikigo cy'ubutasi cya Isiraheli cyitwa Mossad. Izina rye mu buryo bw'ibanga ry'akazi ni Cindy. Yavukiye muri Amerika mu gace ka Orlando, ariko aza gushyingiranwa n'umusirikare w'umunya-Isiraheli ukora kimaniko. Nyuma yo gukora iki gikorwa, Isiraheli yamuhaye amazina mashya hirindwa ko yazatabwa muri yombi, nyuma asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruhare rwe mu ifatwa rya Vanunu rwabaye ingenzi cyane ku buryo yatumye Isiraheli idakora ikosa ryo gushimutira umuntu ku butaka bw'Ubwongereza, kuko ari igihugu cy'igihangange kandi babanye neza. Ibi byari kubamba ku musaraba umubano w'ibi bihugu byombi, maze yanga kwitandukanya n'ubwenge, igikorwa akirangiriza ku butaka bw'Ubutaliyani. Rumwe mu ngero zizwi z'abagore bavuzwe mu butasi bushamikiye ku mibonano mpuzabitsina ni Mata Hari. Uyu yamaze imyaka myinshi yarigize umumansuzi i Java. Greta Garbo yaje kumukinaho filime mu mwaka w'1931. Mu ntambara ya mbere y'isi yose, ingabo z'Abafaransa zamutaye muri yombi nyuma y'uko zari zimaze gutangira amakuru yanyuzwaga kuri Telegram ko wari uhagarariye ingabo z'Ubudage muri Espagne yamwohererezaga amafaranga nawe akamuha amabanga y'Ubufaransa. N'amabanga yabaga yabonye binyuze mu kugirana ibihe byiza n'abadiplomate bakomeye b'Ubufaransa. Mu rubanza uyu mugore witwa Mata yavuze ko yajyaga agirana ibihe byiza n'uyu musirikare, ko bityo ari impano yabaga amuhaye, bitari ikiguzi cy'amakuru y'ubutasi. Ibi ntibyanyuze abacamanza ku buryo yaje kuraswa tariki 15 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1917, yangwa kwambika igitambaro kirabura bambika abagiye kunyongwa. N'ubundi nirwo yarategereje. Nyuma y'intambara, Ubufaransa bwemeye ko nta bimenyetso bihagije bwari bufite kuri uyu mugore. Abanyamateka batandukanye bagiye bahamya ko ibi byakozwe mu kwerekana ko hari ibyago byinshi bitegereje abagore bose bazishora mu butasi busa nk'ubu. Ibi bikanabisomo ryerekana ko ubu butasi bushobora gukora ibyananiranye, ariko inzira zabwo zikaba zuzuye amakuba n'amahwa. Ni nako bigendekera benshi mu babujyamo. Ubutasi bujyana n'amarangamutima njyamashuka ntabwo bwibasira abanyapolitike n'abasirikare gusa, kuko n'abanyamakuru bajya baba mu nzira karengane z'uru rwego rukorera mu gihugu cy'urujijo. Gusa ariko nanone abanyamakuru babuvanamo amakuru akora inkuru zizabubakira amazina ubuzima bwose. Yevgeny Ivanov yakoraga muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu Bwongereza ahashyira mu mwaka w'1960. Yari umugabo w'uburanga uzwiho kubana neza no kuryoshya ibirori. Kenshi yitabiraga ibitaramo byateguwe na Stephen Ward. Uyu Ward yarazwi mu gutegura ibirori byitabirwaga n'abakobwa beza cyane. Umwe muri aba ni Christine Keeler, umukobwa w'umuryoshya birori waje guhita ahinduka umwe mu bakobwa bakoranaga imibonano mpuzabitsina nawe. Nubwo yashoboraga kugirana ibihe byiza na benshi, uyu Keeler yari ihabara ry'umudepite w'Umwongereza wari ufite undi mugore. Uyu ni Bwana John Profumo, wari n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ibijyanye n'intambara. Yarimo gukurikirana ibijyanye n'umugambi wa Amerika n'Ubwongereza wo gushinga misile zikomeye mu Budage. Mu mwaka w'1963, umubano wa Profumo na Keeler wagiye mu itangazamakuru mu buryo bwasaga nk'inzozi. Habayeho guhisha ibimenyetso, ariko Profumo aza gusabwa kwegura kuko yabeshya abadepite ku mubano we n'iri habara. Umugore we yaramubabariye, ariko ibyabaye bishyira iherezo ku rugendo rwe rwa politike. Sebayazana Ivanov yarahamagajwe asubira mu Burusiya, aho nyuma y'imyaka yatangiye kwigamba ko umugambi we wagenze neza, amakuru akagera mu itangazamakuru. Ikintu cyageze mu itangazamakuru ntigisubizwaho umufuniko. Ntabwo ari buri butasi bw'ubu buryo burangira neza. Jeremy Wolfenden wakoreraga ikinyamakuru cya Telegraph mu Burusiya ahashyira mu mwaka w'1960 yaguye mu byago byo gukora ibi. Yarazi kuvuga neza ikirusiya ndetse yari umutinganyi aba baryamana nabo bahuje ibitsina. Ibiro by'ubutasi bw'Abarusiya bya KGB byanyuze mu mwogoshi wa Minisitiri
w'ubucuruzi mpuzamahanga bamusaba kumwishudikishaho kugira ngo azashyire utwuma dufata amashusho iwe ajya mwiba amafoto n'amashusho, maze niyanga kujya atatabo mu burengerazuba bw'isi mu nyungu z'Uburusiya bazamushyire hanze bamusebya banavuge ko ibyo abarimo bigusha hasi isura y'igihugu cye. Wolfenden yahise abibwira ambasade y'igihugu cye, ariko igisubizo cyavuye ku bayobozi b'Ubwongereza cyaje gihabanye n'ibyo yari yiteze. Abo mu nzego z'iperereza z'Ubwongereza nawe bahise bamusaba kuba ikirumira habiri akajya banekera Uburusiya. Umujagararo cyangwa se stress yavanye mu gukora aka kazi atifuzaga wamuteye kwishora mu businzi. Yagerageje gushyira ku iherezo umwuga w'ubumaneko, ashakana n'umugore w'Umwongereza bari barahuriye i Moscow, maze bapanga uko bava i Moscow bakajya gukorera ku biro bya Daily Telegraph mu Bwongereza. Asiga abwiye inshuti ze zose ko asize inyuma ibijyanye no kuneka byose. Ibyo byari ukwibeshya guhetsa ukundi, kuko akigera muri Amerika mu mwaka w'1965 yahuye n'uwahoze amukuriye muri CSIS. Wolfenden yasunikiwe gusubira mu kimaneko. Umujinya wamuteye kwiyahuza inzoga kugeza zinanije ubwonko, aza kugwa hasi ari mu bwogero. Inshuti ze za hafi zatekereje ko hagati ya KGB na SIS harimo uruhande rwarangije ubuzima bwe. Igitangaje nuko mu gihe cyose yamaze mu bumaneko nta makuru adasanzwe yigeze abona, kuko yishishwaga na buri ruhande rwari ruzi kavugana n'urundi ruhande. Mu mitego ya kimaneko ku bantu bitwara mu rukundo rudahari bagamije kuneka harimo n'uwahuje Ubudage bw'Uburengerazuba n'Ubw'Uburasirazuba ukaza kwamamara cyane mu gitabo Man Without Face cyamamaje cyane Marcus Worth. Mu mwaka w'1950 uyu Worth yakoze isesengura ryamweretse ko abagabo benshi bapfuye mu ntambara ya kabiri y'isi yose, bigatuma abagore bahaguruka bakajya gukora imirimo yakorwaga n'abagabo. Imyanya ikomeye mu butegetsi bw'Ubudage, ubucuruzi n'inganda yari yuzuyemo abagore b'abapfakazi. Mu mutwe we aba bari isoko nziza y'amakuru y'ubutasi. Uyu yahise arema ishami ryihariye mu kigo cy'ubutasi cya Stasi cyakoreraga mu Budage bw'Uburasirazuba. Ahitamo abagabo b'intoranywa beza, ibi byo kuba beza koko yabise Romeo Spies, abatasi ba Romeo. Inshingano yabo kwari ugucengera Ubudage bw'Uburengerazuba bakaneka abagore bakomeye b'abapfakazi, maze kubabeshya ko bari mu rukundo nabo bigatuma bagira ububasha bwo kuvoma amabanga y'imigambi yabo. Romeo Spies babashije kwinjira inzego zose z'Ubudage bw'Uburengerazuba kugeza bamenya amakuru menshi muri leta no mu nganda. Aba bavumbuye uko Ubudage bw'Uburengerazuba bwari buri gutegura kubarasisha intwaro z'ubumara. Aba binjiye intasi zabo muri NATO kugeza aho umwe muri bo yabaye umunyamabanga mu biro bya chancelier w'Ubudage Helmut Schmidt. Nyuma batangiye kuvumburwa, bamwe bajyanwa imbere y'inkiko. Bitandukanye n'abandi batasi bahisha ubuzima bwabo bwose bw'ubumaniko, uyu mugabo Wolf yaje kwandika igitabo yise Man Without Face. Ni igitabo yavugiragamo ko byagendaga kuri abo bari abacengezi batyaye ku buryo bavumbuye ko byinshi byakorwa hifashishijwe igitsina. Ibi ni ukuri muri business ndetse n'ubutasi, kuko bifungura imiyoboro y'amakuru byihuse kurusha ubundi buryo bwose bwakoreshwa. Habib Chabu, umutasi w'umunya-Irani wiberaga mu buhungiro i Stockholm, yaburiwe irengero, ariko aza kugaragara umwaka ushize tariki 13 z'ukwezi kwa 11 ari kuri televiziyo y'igihugu ya Irani yemera ibyaha byo kugambanira igihugu byagesheje ku bitero byagabwe ku ngabo zari mu Karasisi mu mwaka w'2018. Iminsi mike nyuma yaho iperereza ry'inzego z'ubutasi za Turukiya ryerekanye ko uyu yageze muri Irani ku bufasha bwa maneko kazi Sabelin Sayedi. Uyu akorera inzego z'ubutasi za Irani. Nta wuzi icyo yamubeshye, gusa uyu yizanye nk'intama igiye mu yibagiro, maze amusanga kuri station ya gaze iri i Beylikdüzü. Uyu ntiyari wenyine, ahubwo yari kumwe n'abantu bakorera hafi na hafi na Naci Sherif Zindashiti, umucuruzi w'ibiyobyabwenge ukomeye muri Turukiya ariko ufite inkomoko muri Irani. Uyu yari yaranagiye afasha igihugu cye mu bikorwa byo guta muri yombi abanya-Irani batavuga rumwe n'ubutegetsi benshi ndetse no kubafutsa ubuzima. Ni nuko uwo yageze muri Irani. Mbere y'uko atabwa muri yombi agashinjwa kuba intasi ya Isiraheli, Ziad Ahmad Itani yari umunyamakuru ndetse n'umuhanzi. Impande ye hari abakobwa batabarika. Ubuzima bwe bwari nk'ubw'abandi basitari ku buryo nta wari gukeka ko byarangira akorera Mossad, ikigo rurangiranwa cy'ubutasi bwa Isiraheli hanze y'imbibi.
nubwo inkuru ya Itani yakumvikana nk'iyihariye, yatawe muri yombi tariki 24 z'ukwezi kwa 10 muri 2017 ashinjwa kunekera Isiraheli ku banyamakuru bo muri Lebanoni, injijuke n'abaminisitiri muri guverinoma. Mossad yari yarahaye akazi abarabu benshi kugira ngo bajye gutata mu bihugu byabo mu nyungu za Isiraheli. Ni ibikorwa byatangiye mu mwaka w'1950 kandi n'ubu biracyakomeza. Ahari inkuru ye yakumvikana nk'iyihariye. Mvuze gato kuri ibi byafashije Isiraheli kwinjira muri guverinoma z'abantu n'ibigo hafi ya byose byabo, ku buryo nta mwanzi wo mu barabu wabashije gucura umugambi kuri Isiraheli ngo ushyirwe mu bikorwa bimworoheye. Imyinshi Isiraheli yayiburizagamo itaraba, abayiteguye bakitana ba mwana ntibamenye ibyabaye. Inyandiko z'inzego z'ubutasi bwa Lebanoni zaje kwerekana ko uyu yatoranyijwe na Isiraheli nawe yari yaratoranyijwe mu mugambi wo gukoresha uburanga bwe mu gukurura abagabo ngo amakuru bahishe kuri muri bo ahinduka ibanga ryanditse ku cyapa. Uyu munsi inzego z'ubutasi z'ibihugu bitandukanye zikoresha imbuga nkoranyambaga zifite amashusho y'abakobwa beza b'uburanga nka bumwe bwa bwiza bwa Mashira nabwiwe ko atashiraga irora n'iryoherwa. N'umukobwa w'i Rwanda ugarukwaho kenshi. Urwango hagati ya Isiraheli na Palestine ni rumwe mu nzangano zirambye kurusha izindi mu isi, ku buryo no kurangira atari byo gutekereza none. Mu myaka mike ishize abanyayisiraheli basanzwe biyizera cyane mu bijyanye n'ubutasi bisanze bahangana n'imitego y'abasirikare ba Palestine bihindura abakobwa ku mbuga nkoranyambaga. Aba bafite uburozi bw'ikoranabuhanga. Aba nibo bohereza ubutumwa bwambaye virusi bakabwoherereza abasirikare b'abanyayisiraheli bigize abakobwa bashaka urukundo, maze kubufungura bikaba binatanze urufunguzo rw'izina si z'abagabo zigize abagore, zikinjira mu matelefone, mudasobwa n'andi mabanga y'abasirikare b'iki gihugu. Isiraheli yatangaje ko nta mabanga menshi yibwe, ariko na make yibwe ntiyatangajwe yariyo. Amafoto y'abakobwa yakoreshwaga n'amafoto y'aba basirikare byari ibyanyabyo, byibwaga n'abamaneko bayakuye ku mbuga nkoranyambaga zabo, ku buryo bitari korohera aba basirikare gukora iperereza ngo bavumbure ko bari kugushwa mu mitego igihe babaga bitaba telefone cyangwa basubiza ubutumwa bandikiwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ingero ni nyinshi, kuva ku banetswe ntibimenyekane kugeza kubishwe muri misiyo karahabutaka zabagejeje mu byumba by'amahoteli bazi ko bagiye kurara mu bituza by'abagore b'uburanga, nyamara ari imitego yacuzwe n'inzego z'ubutasi. Marita Lorenzi ni umugore uzwi cyane wakundanye na Fidel Castro guhera mu mwaka w'1960 nk'ihabara. Aba bahuriye munsi y'inzitiramibu inshuro zitabarika. Uyu waje aje kumwica nk'uko yari yaratumwe n'inzego za Amerika, byarangiye amukunze ndetse amumenera amabanga y'imigambi yo kumufutsa ubuzima yategurirwaga ruguriyo. Mu kiganiro cyagarutse ku murage w'umuryango w'abakastro wayoboye Cuba mu gihe cy'imyaka 60 nta wundi unyuze hagati yabo, twababwiye ko Fidel Castro yasimbutse urupfu inshuro 638. Ibi byari ibitero yabagagabwaho nabo mu burengerazuba bw'isi. Uyu mugore yari kimwe mu bitero uyu mukambwe yagabweho. Kubw'amahirwe ariko yahisegwa mu rukundo, ntiyagirira nabo uwo yari yatumweho, byanatumye atabasha gusubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukomeza akazi k'ikimaneko. Ni nako byagenze kuri benshi binjiye muri uyu mwuga baje kuneka bakoresheje igitsina, bikarangira bakunze abo banekaga maze amabanga bakayashyira hanze cyangwa bagahinduka ibirumira habiri, ibizwe nka double agency mu rusata rw'ubumaneko. Amakuru bakayagurisha ku rundi ruhande cyangwa se bagatandaraza bakayagurisha impande zombi. Aba nabo nta kindi basaruye kirenze kwicwa cyangwa kuba impunzi bihoraho. Iki kiganiro cyitwa Itekana Amateka ugikurikira kuri Country FM. Aha niho mpiniye ikiganiro cya none. Nitwa Yves Nkuye mu ruge. Ntimugire umujinya kandi ntimurakare. Politiki y'isi mu cyerekezo gishya, aho intambara y'amasasu itakigezweho, iterabwoba, ibyorezo, ikoranabuhanga, ubu biri mu ntwaro ziyoboye isi. Hope in the face of difficulty, hope in the face of uncertainty, the audacity of hope. Afrika mu ndirimbo n'amasabukuru y'ubwigenge.
nyamara ku bandi ibi ni ubukoloni bukomeje kandi mu ishusho nshya. Let Africa one day stand on its own feet and say, I own my minerals, I own everything that belongs to this continent. Let Africa alone be able to say, enough is enough, away with colonialism. African leaders, we don't need to be invited anywhere to go and address our problems. mu myaka 30 ishize ubushinwa ntibwari mu bihugu bikize mu isi. Byagenze gute ngo bwigaranzure ibihangange kugeza ubwo uyu munsi ari ikibazo imbere y'igihangange Amerika? Kaze mu kiganiro iteka n'amateka ukurikira kuri Country FM 105.2.